chlorine atoms, bromine atoms, and oxidized species which attack ozone by very rapid photochemical process. L'umanità è responsabile anche di tutta una serie di sostanze tossiche nell'ambiente, anche di alcune sostanze che pur non essendo tossiche hanno comunque un impatto sulla formazione del buco dell'ozono sulla Antartide, di cui parlerà più tardi. Fra i gas serra, anche i gas quasi inerti come i clorofluorocarboni, i gas CFC cosiddetti, che quando arrivano nell'atmosfera, pur essendo inerti, hanno una scomposizione che dà luogo alla produzione di gas di cloro e bromina, sono dei radicali, che distruggono lo strato di ozono attraverso reazioni fotochimiche. E quindi questo è stato un problema piuttosto serio. And of course that will lead to, in the case of ozone loss, to skin cancer and problems like that. There's also a major problem with the species extinction. Under natural conditions, the species extinction is about 1 species per million species per year. Now it's 3,000 times larger, so the probability that a species will become extinct is now about 10% per century. It's 1,000 times more than on the natural conditions. Allora, le conseguenze di tutte queste emissioni, oltre appunto l'assottigliamento del buco dell'ozono, quindi l'aumento di tumori alla pelle, è anche un impatto sull'estinzione delle specie. Il tasso naturale di estinzione della specie è di una specie per milione di anni. Oggi siamo a un tasso 1000 volte più elevato, e quindi il 10% al secolo. È un tasso 1000 volte più elevato di quello che sarebbe il tasso naturale. Mankind also affects evolutionary changes in other species, especially in commercially important pest and disease organisms, through antibiotica and pesticides. And that leads then, this accelerated evolution costs at least 33 billion, that's an American billion, so 1,000 million dollars per year, up to $50 billion a year in the United States alone. L'impatto dell'uomo ha anche degli effetti su cambiamenti evoluzionistici nell'evoluzione di altre specie, in particolare specie parassite che attraverso antibiotici e pesticidi diventano più resistenti. Questa evoluzione accelerata costa almeno 33 miliardi di dollari fino a 50 miliardi di dollari all'anno negli Stati Uniti. Erosion, the current erosion rate due to human activities is about 15 times the natural erosion rate. At that current rate, anthropogenic soil erosion would fill the Grand Canyon in about 50 years. Anche l'erosione, il tasso di erosione dovuto all'uomo oggi è 15 volte più grande di quello che sarebbe il tasso di erosione naturale a livello geologico. Se continuiamo così, l'erosione antropogenica potrebbe riempire il Grand Canyon nei prossimi 50 anni. We are affecting the nitrogen cycle of the earth. We all know that in order to grow crops, you have to put nitrogen fertilizer in the soils. Since about 1980, the input of nitrogen fertilizers in agriculture has bypassed the natural production of fixed nitrogen. Anche il ciclo dell'azoto viene influenzato dall'azione umana con l'uso dei fertilizzanti per aumentare i raccolti. Dal 1980 l'input sull'agricoltura ha superato di gran lunga quello che sarebbe il tasso naturale. So for all the reasons I have given you examples of, I think it is fair that to declare the geology of the Earth since the industrial period started about 200 years ago as a new geological era, which we call the Anthropocene. That's the geology of mankind, you can translate the term. We're also affecting climate, and actually we can deliberately affect climate, to which I will come back at the end of my talk. E quindi per tutte queste ragioni questa nuova
geologia della Terra dalla rivoluzione industriale può essere definita antropocene, quindi geologia dell'uomo, che oltre ad avere un impatto sulla geologia ha anche un impatto sul clima. Questo impatto sul clima può anche essere una nostra scelta e di questo parlerò in seguito. Now, this is a complicated view graph I show here, but it really says that the changes in the Earth radiation balance and in climate is not due to the presence of nitrogen, oxygen and argon in the atmosphere, which are almost make up 100%, but it's due to minor constituents like carbon dioxide, CO2, which has increased more than 30% since pre-industrial period. There is about 380 parts per million of carbon dioxide in the atmosphere, and it is growing by about 0.5% per year. It's an important greenhouse gas, and all the climate, the global warming we talk about, is largely due to the growth of carbon dioxide in the atmosphere. There are a number of other gases. Yeah. Dunque, quindi questi cambiamenti nella radiazione terrestre e il cambio del clima non sono dovuti a gas importanti come l'azoto, l'ossigeno, l'argon, ma a costituenti meno importanti come il CO2. Il CO2 che è aumentato di oltre il 30% fin dall'età preindustriale, arrivando a 380 parti per milione, e l'aumento è continuo, non si sta fermando, ed è di un tasso di 0,5% all'anno. Questo CO2 è il cosiddetto gas serra ed è il responsabile principale del riscaldamento globale e continua ad aumentare. But we have additional so-called greenhouse gases which increase temperatures on the Earth, like methane, of which we have about 1.9 parts per million in the atmosphere. It's at the moment not growing, but we will come back to that. Ozone is a very important gas. It's in the troposphere. It's a greenhouse gas. It warms the atmosphere and is increasing due to the emissions of nitric oxide, which I already mentioned. And further, we have nitrous oxide, N2O, also called laughing gas, and chlorofluorocarbon gases, which have increased the warming of global warming. Poi ci sono altri gas a effetto serra come il metano, che attualmente è 1,9 parti per milione, non sta aumentando, ma staremo a vedere. L'ozono è un gas che nella troposfera, una volta presente nella troposfera, aumenta la temperatura dell'atmosfera, quindi anche esso è un gas serra, ed è dovuto all'emissione di ossidi, che come abbiamo visto prima. Poi ci sono ossidi di azoto e i CFC, anche questi stanno aumentando. Now, we have seen major changes in the composition of the atmosphere, and the most famous curves are depicted on the slide, which is shown here. In the upper part of this slide, we see the increase in carbon dioxide as measured at the mountain station in Hawaii. You see the steady rise in the average concentration, but also the variability of carbon dioxide, and that reflects the breathing of and the photosynthesis process in the atmosphere. Each spring and summer, carbon dioxide, CO2, is taken up from the atmosphere and transferred to plants. And the opposite happens in fall and winter, then carbon dioxide is returned to the atmosphere. So that explains the wiggles you see here. But a general rise in carbon dioxide in the atmosphere is due to the burning of fossil fuels and also deforestation activities, especially in the tropics. Ok, questi sono fra i grafici più famosi che dimostrano il cambiamento della composizione dell'atmosfera. Quello in alto è l'aumento del CO2 misurato in una stazione di montagna alle Hawaii. Mostra non solo l'aumento ma anche la variabilità
il tasso di variabilità che è dovuto alla fotosintesi, ci sono delle variabilità regolari che sono dovute al cambio di stagione, cioè in estate e in primavera ci sono dei cicli inversi rispetto all'autunno e all'inverno, ma si vede anche da questo grafico l'aumento generale dovuto alle emissioni di combustibili fossili e alla deforestazione. There's another change which is very surprising and which was not predicted by any scientist, and that is the change in the ozone hole over Antarctica. In the lower part of this figure, in the left curve, you see the change, the decrease in total ozone, mostly in the stratosphere, due to which was measured at the site of Antarctica by British colleagues. You see a very rapid decline in ozone with time. And what was it due to? Well, this change in ozone, the decrease in ozone we see there, is mainly caused because, especially in the region between about 20 or 15 and 25 kilometers altitude over Antarctica, a maximum in ozone concentration, as is normally measured, and here shown for August, the maximum in ozone concentrations is converted into zero ozone. This is what we call the ozone hole. This was totally unexpected. It happens in the world, in the other side of the earth, so to say. It's not happening so much at the places where the chlorofluorocarbon gases are put into the atmosphere. Now it's happening the furthest away you can think of this. And it was a big surprise for us scientists, but we have the solution to this problem right here. Okay, il grafico in basso a sinistra rappresenta il cambiamento, la diminuzione dell'ozono nella stratosfera misurata in Antartide da colleghi britannici, e questo è un cambiamento molto sorprendente che ha lasciato quasi scioccati gli scienziati, non se lo aspettavano assolutamente. È stato misurato, ma è stato anche risolto, la soluzione è stata trovata. And what it is all due to, why this is happening over Antarctica and not somewhere else, or to some extent also over the Arctic, but mostly over Antarctica, is the fact that over Antarctica temperatures during winter and springtime, early springtime, become so low that particles are formed in the atmosphere. They're very beautiful to look at, but these particles actually have the capability, reactions on the surface of these particles convert chlorine and bromine gases, which are less reactive normally, by reactions on the ice particles. They are converted in more reactive gases which attack ozone by photochemical activity. Quello che non ci si aspettava soprattutto è che questa cosa succedesse proprio in Antartide, che è un posto non popolato dove le emissioni sono minime, piuttosto che altrove. E la ragione è proprio il processo con cui avviene questa conversione, perché durante in particolare l'inverno e all'inizio della primavera in Antartide le temperature sono molto basse, e questo favorisce la presenza in atmosfera di alcuni elementi chimici, la cui reazione con il ghiaccio ruba via l'ozono, lo fa sparire. So as a consequence of this discovery, and also because of increase in scientific knowledge, the chlorofluorocarbon gases are no longer produced, but it will take 50 years or more before the ozone hole will be filled, because the lifetime of the chlorofluorocarbon gases in the atmosphere is very long. It takes a long time before they are removed, and all the time they are destroying ozone, causing the ozone hole. Fortunatamente, appunto, proprio grazie alla comprensione di questo processo chimico, che poi è stata la sua scoperta, i gas, i clorofluorocarburi che sono stati identificati come colpevoli all'inizio di questo processo non sono più prodotti, c'è stata proprio una legislazione che li ha banditi, ma sfortunatamente ci vorranno ancora 50 anni
perché il buco dell'ozono sia completamente guarito, perché sono dei gas che hanno una durata di vita molto lunga e finché ci sono continuano a fare danni. The 340 watt per square meter, if you call that 100 units, then of these 100 units which come up are emitted to the Earth by the sun, and about 30% are reflected back to space, and there's some absorption in the atmosphere and reflection in the atmosphere, so what comes down to the Earth's surface is about 50 units of radiation. Now these 50 units of radiation the Earth has to get rid of, and it does that partially by evaporation processes at the ground, by heat convection, that makes 29 units, so there's about, if you look exactly, it's about 18 units which still has to be removed by the emission of heat radiation. But the Earth doesn't do that, just emit 18 units, no, it does it by emitting 114 units and receiving back from the atmosphere, because of the presence of the greenhouse gases, about 96 units, and the difference is 18 units. That's the way the Earth works, which explains our the climate of the Earth. And the greenhouse gases are the ones I already mentioned: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, the chlorofluorocarbon gases. Ok, questo è uno schema abbastanza complesso che spiega come funziona la temperatura sulla superficie della Terra, che è spiegata da diversi fattori, da un equilibrio particolare di emissioni e di radiazioni, il calore che la Terra riceve e che riemette, e tutto questo equilibrio, non vado nei dettagli, e nelle varie unità, la Terra invece di restituire 18 unità con cui dovrebbe rimanere dopo tutto il processo, in realtà ne restituisce 140, questi sono i numeri che fanno colpo, a causa dei gas serra, che sono appunto il CO2, il metano, l'ossido di azoto e i gas ciclici. So by increasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere, you heat the climate. But this is not. And we see here figures showing historical data showing the increase in methane and carbon dioxide and nitrous oxide in the atmosphere. And especially you see that in the last 2 centuries the increase in the concentration of these gases has become enormously large, and it's continuing. Okay, quindi aumentando le emissioni di gas serra si riscalda il clima. L'aumento di questi gas serra nell'atmosfera, quindi CO2, metano e ossido di azoto, è aumentato enormemente. E questi sono grafici storici che fanno vedere come è andato questo aumento, un aumento enorme e che sta continuando. And the effects are also otherwise to be seen. The average temperature over the last 100 years over the Earth has gone up by about 0.7 degrees Celsius. It's continuing to increase. There has been sea level rise on the average about 20 centimeters. Not very large maybe, but it's even that is increasing. And there has also been a decline in the ice-covered areas in the northern hemisphere, as shown in the lower part of this curve. Questi tre grafici mostrano gli aumenti negli ultimi 100 anni delle temperature medie, del livello del mare e la diminuzione della superficie ghiacciata del pianeta. La temperatura è aumentata in media di 0,7 gradi centigradi, il livello del mare di 20 centimetri e la copertura, la superficie ghiacciata è diminuita soprattutto negli emisferi nord. But Earth's climate is not only affected by the input of solar radiation from the sun, but also, and by the greenhouse gases, but it's also affected due to human activities, and that's the blue part of the curve, by reflection of solar radiation to space, which is caused by the presence of small particles in the atmosphere. And they affect, they increase the backscattering of solar radiation from the Earth, Earth into space, so that has a cooling effect. Now you see that each of these factors, the sulfates, biomass burning creates
particles in the atmosphere, and we see also organic compounds are put into the atmosphere. They cool the atmosphere, but we don't know by how much. It's a major uncertainty in our prediction, implies a major uncertainty in our predictions about future climate changes. Sulfate or organic particles? La parte in blu del grafico fa vedere che l'atmosfera è influenzata non soltanto dalla radiazione solare e dai gas serra, ma anche dall'attività umana che riflette questa radiazione nello spazio e per un effetto che non è ancora ben capito, attraverso particelle come i solfati per esempio, c'è un effetto di raffreddamento che non è ancora ben capito. So we try to make predictions of the future, and there is a special commission or organization is active, and that is the Intergovernmental Panel for Climate Change, which works under the frame of the United Nations Environmental Programme, and they from time to time make a critical review of the advances in science and adjustment of climate changes. And in the last report in the year 2007, there have been earlier reports in 1995 and 2001, but in the last report from 1997 they claim that warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global average sea level. È molto difficile fare previsioni sugli andamenti futuri, però esiste un'istituzione, in realtà è un comitato di scienziati e di esperti delle Nazioni Unite che fa parte del programma ambientale delle Nazioni Unite, si chiama IPCC, l'International Panel on Climate Change, che ha pubblicato una serie di rapporti, che pubblica regolarmente questi rapporti che sono aggiornamenti sulle conoscenze scientifiche in merito, e nell'ultimo rapporto, quello del 2007, hanno fatto un'affermazione molto chiara, priva di dubbi. Il riscaldamento del sistema clima sulla Terra è inequivoco, non ci sono dubbi, è evidente da osservazioni che ci sono aumenti nelle temperature medie dell'aria e degli oceani a livello globale, una riduzione diffusa delle coltre glaciali e della neve e un aumento generale medio dei livelli del mare. E poi ci sono anche appunto dei dati sugli aumenti di temperatura in superficie globali fra i 2 e i 4 gradi e mezzo entro il 2100, se si continua così, la previsione, è una previsione di un aumento dei livelli del mare fra i 19 e i 58 centimetri entro il 2100. But these are the uncertainties are very large in these numbers in the prediction of temperature changes. So also the sea level rise. There's a group of scientists who claim that by the year 2100, those are the projections we made, sea level rise may be even around 1 meter plus minus 40 centimeters. Le incertezze sono enormi, sono molto grandi, alcuni soprattutto in merito a temperature e livello del mare. Alcuni scienziati hanno previsioni anche più pessimistiche. Entro il 2100, secondo questi scienziati, l'aumento del livello del mare sarà di circa 1 metro più o meno 40 centimetri. So, what is needed to counteract the heating of the Earth and the atmosphere? Well, if we want to stabilize climate, then that would mean that we would have to reduce the emissions of carbon dioxide to the atmosphere by more than 60%. In fact, what we are observing is an increase in the use of fossil fuel burning, and I showed you before the numbers in that. The methane is at the moment not increasing, or not increasing very fast, so there is maybe an equilibrium has been reached at the moment, but we have to watch the thawing of the permafrost. Those are the ice-covered areas in the north of Europe and America, which if they warm up and cause
thawing of the ice, then methane and carbon dioxide can increasingly emit it into the atmosphere. We have nitrous oxide. What is needed is a reduction in 70 to 80% in the production of nitrous oxide, and that is caused by the use of nitrogen fertilizer. So that will be important for agriculture, of course. It will be very difficult to reduce the emissions of nitrous oxide by 70 to 80%, as it will be for carbon dioxide more than 60%. Cosa fare per reagire a questa situazione, per poter stabilizzare il clima? La prima cosa è ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 60%, in realtà questo non sta succedendo, in realtà le emissioni aumentano perché continuiamo a utilizzare i combustibili fossili. Il metano, in realtà i livelli di emissioni di metano sono per il momento stabili, sembra abbiano raggiunto l'equilibrio e in ogni caso non stanno aumentando. Le altre emissioni da ridurre assolutamente sono degli ossidi di azoto, e questo potrebbe avere un effetto negativo sicuramente sull'agricoltura perché sono quelli che sono contenuti nei fertilizzanti. Per quanto riguarda il metano c'è un'incognita perché se ad esempio il permafrost, tutte le zone ghiacciate del Nord Europa e Nord America continuano a ridursi, questo potrebbe avere un effetto di aumento di emissioni di metano. Let's now look at the emissions of carbon dioxide to the atmosphere. You see that the leading country or the leading area around the world is North America, where about 20 kilograms of CO2 is emitted to the atmosphere per capita per year. You see then next Oceania, Australia, Europe, about half of the emissions of carbon dioxide compared to North America. And then you see the developing countries. Relatively very small emissions of carbon dioxide to the atmosphere. However, they want to improve their standard of living. And that, as it is now, would mean increased emissions of carbon dioxide by the developing countries into the atmosphere. So this shows that in order to reduce the growth of emissions of methane, of carbon dioxide to the atmosphere,